222, dei agora conta que o lençol que cortei destes do Nepal vendidos no Auchan com as vossas intermináveis balés de sombras nazi, desapareceu cortado com a bainha. Também usaram isso para matar 55 mil pessoas ao Cabral. Não está cá aqui. São as almofadas. Acho eu que isto são as almofadas pelo tamanho. Já me tinha parecido no outro dia que tinham andado a cortar o lençol de uma forma distinta. Já tenho aqui o resto da sobra, com as vossas medições impossíveis, mal indicadas na merda dos embalagens, a puta que pariu, valores aproximados mais 25% e o caralho, ou 25%. Nem sei, não está aqui, foda-se. Vocês têm aqui manhas feitas, foda-se. Todos os dias esta ofensa neste país, caralho. Era a prisão do primeiro-ministro, demissão do governo, prisão destes filhos da puta todos, caralho. Os diretórios, ces fils de putain de directeurs politiciens gangsters européens all together. Vous tutorez des gens dans l'Europe, dans les pays Europe, la remplir, hein, c'est vraiment la sensation de remplir. Hein, vous torturez pour remplir. Pourquoi? Pour qu'on vomit la vérité, des choses que vous ne savez pas résoudre, autre pour la torture. Ça, c'est une accusation formale contre tous les territoires politiques des gangsters nazis européens depuis de nombreuses. Gangsters, politiciens, des pimps, tous vous êtes des pimps. Je m'en fous pour des raisons, ça me compète à moi. L'averiguation fine, pourquoi? Si vous êtes avec des couteaux sur votre nez, ou je sais pas quoi. Mais la réalité, c'est que vous êtes actué pendant longtemps de cette façon et combien vous avez déjà tué. Je vous dis une chose, madame incombence de le diable. Je peux vous raconter en demandant des questions très précises sur votre présentation à Cascais. Pourquoi? Parce que peut-être vous le savez, les miroirs complémentaires, qui sont des faits de passé. Mais pourquoi perdre mon temps? Vous ne répondez jamais. Vous croyez hors de la loi. Je vous jette tout arrows now, and I ask God to deliver you the justice, fucker. Question qui a été mise sur la table après 9/11 par le président Bush son in America. Do you remember the strange habit they have there, I suppose? For me, it was a surprise. I did not know this habit, and I start thinking to myself, is this a metaphor of another subject? Yahoo! They feed the turkeys, or the turkeys, I suppose, these glue animals, and then they have a party, I suppose, with childs on the White House, and the childs decide if they kill or not the Yahoo. And this year he was not killed. It's what I remember. I saw these on the Yahoo at that time, I suppose. There was not even MSM on the table of the Hefel Global. And I said to myself, is this a metaphor of another decision about responsibilities and killing of turkeys of another kind? Remember well this year. I said to myself also, as I was participating on this decision on Christmas, can you figure, at long distance, with a clock décalage en plus. It's better not to kill, because we love animals. All the kids love animals, I suppose. When we are kids, it's always something terrible to kill an animal to eat on the Christmas or whatever. I suppose my heart at that moment was against killing, like the decision, I suppose, of kids, but I'm not even sure if this is a tradition, an American tradition or not, that runs on White House on Christmas, or perhaps outside White House, but act on White House. I don't know. To know if it's true or not, for instance, this killing
I'm killing in Venezuela just now. I suppose it's fair to postulate this still goes on 9/11 subject, first of all, in the timeline of the other disgraces that are on the table. Continued torture with hammering and surplus is always a process of diplomacy. If true diplomacy normally aims for both parts the understanding and a peaceful solution. First conclusion that, as always, you will do your best to solve these questions properly in peace. It's not fair to ask you, lady incumbent of what hell have you got? What? The Pope? What? There's a fucking priest yesterday on the cover here, on the print newspaper, down the ocean, 3 or 4 stages that they have. I said, this man seems diabolic. The title says something in the kind, why the true must be only on the hand of 3 or 4? Something in the kind. It's part of your wicked game. That incumbent is always a strategy of terrorism. You know why? Because the only thing that a sure man can understand is thinking well, clear, making their thoughts organized from the beginning to the end and exposed to the other part. When you torture peoples to obtain water, you are obtaining also poison. With the advantage of the terrorism and hypocrisy, normally they date. Because you have even the surplus to make in front of third parts the idea that the ones that you poisoning are the terrorists. Process of slavery to maintain false powers, false political powers. Because people who have real political powers do well their work and there's no confusion or problems around normally. You are not able even to do these properly, then you put peoples on slavery with these methods of slavery and torture to maintain them slaves and torture and to maintain your criminal powers. I repeat what I have already gave the example concerning these monologues with beautiful ladies from Orient, if is the case. With case in sense if they are from Orient, if I can call even monologues. Never been so easy by technological criminal possibilities to reinforce this perception that I just enunciated before in front of third parts. Which has been never be so dangerous as it is now. What are the measures to correct these criminal possibilities that potentiate all the misunderstanding, all the wrong perception of responsibilities? Context of these 2 stolen tapes, one is sex lies and videotapes. I was speak about induction done by crime, start with a change word on one of these recent posts and projections. Speak about masturbation or whatever. I will speak about another thing that was also constellated on these dialogues. That fits on the meta sentence yesterday, I do not even remember the origin, which was, it's never good to discuss, to bring to the table of political discussion love affairs or love tone or love questions. Can you figure? As we all know, politics never had to do with sexuality or relations or love or cultures of relation, values, nothing. It's a
completely different stank existence, parallel universe. It was very interesting, this tone on this young lady, I suppose, because it's a kind of a sweet, small birra. Birra in Italian is cerveja. It's not the word in Italian. Birra, angriness, small angriness, like sharks too, when they are, for instance, contradicted by the parents. You know, every sons and daughters, perhaps. Then perhaps you can understand what I'm saying. This is interesting because it nevertheless comes with the sweetness of the age, and the statement is not terrible by itself. It's a sweet mixing at the end, but if not corrected long term when we grow up, this can become an habit of blackmail in emotional or love matters even. Oh, it's this tank of all the other parallel universe. There's of course no reflection the works of relation, the works in life with all the other fields and so on. I advise you to go masturbate it with the devil and the god and whatever you want. With me, to be a good lie is you need to have a certain degree of cleverness, of intelligence. And there are people who lie so well that they lie to themselves and they convince to themselves, first of all, that they are saying or living the truth. You know this, I suppose so. I don't advise to do this at the cost of chance, as you know. I've shown you some illustrations of the extremes of this perception in modern civilized societies that do not use burqa. Some from your country, can you figure, in clique manner. Do you remember this beautiful scene and dialogue about the mum who explained to the others how she drains the boy to put him sleep and have her own time, and the words discussion between them on where the censorship arrives, with the mouth or without the mouth? You know this story, lady, from your country. You have a lot of energy. There's many ways to tire them, which leads me for another reflection, perhaps at the same time. Why tire them? Why groups ups needs to tire shies? And why the society needs to tire shies? Well, because at a certain point they do not have any more energy as they grow up. It's a question of occupation, no? And possibility of expansion of what? Artificial energy of the devil? I? Something in the kind, or a natural, expectable, positive essence of human beings that we all share without or with burkas? And hammering have another suppose, that use in conscient or conscient way, cigarettes, for instance. I smoke more. I pay more taxes, This is the thing, I suppose, on all the commerce today, on modern societies in Europe, that pays more in ratio to the cost taxes. There was essence, fuel, gasoline, and things like that, if I remember well. Do it for doing purpose to obtain more taxes, to rent cranes that are stopped on the sky for some months that I did not even see any movement, but I see an earthquake or two or three or four, to be more exact, in these days, have something to do with something other than taxes. Lady incumbent, the photo that I've published about you, I
was looking for you without knowing that was you, which means I was looking who was the president now, because these fuckers here, Nazis, play with shadows on identity, on peoples with responsibilities, public politicians at all the levels. It's proved beyond invisible doubt. And I was looking who is now, because they say even Antonio Costa was. I was or is not. And I look on the internet, it appears you in front of a table with this jacket kind of military suggestion by the gold bottoms. And behind what I say, this seems Japanese blind, but not with costuras horizontais, but vertical. What comes to my mind is a document manuscript I've published recently on Tartaron Teas that links other major actor on these Nazi European political gangsters, Shales, Ursula von Lin and Antonio Costa. And I say, you are in the middle of this table, in front, exactly the middle where I have these moving two parts for magical Nazism Turtle. I suppose more than 1 year is doing like this. The others broke between the time. And then I say, this lady is speaking about Japan is incumbent, is concerning because he represents Europe interests concerning the evacuation of Japan earthquake on 2011. This is why I write this, and I have stated in recent videos. You can check. And I say it's strange, because this vertical costura or opening or crack is representing 93 Lifestyles album with Cruz Cassis. And these are matters also of the death of Saccernade. I don't know your incumbents because online there was no present any definition or enlightenment concerning what are you incumbent to do. But these are the values that I saw on your image that appears by my search, which not miss the possibility that someone was waiting that I do this because I have detected contradictions concerning marks of identities and roles. And it was logical that they expected I was checking this. And perhaps they have disposed of this photo of you as incumbent head of the European Nazi Parliament to build another sequence of shadows and wars. These join these points all in my point of view and my analysis. You say to me it's an incumbence of the Roman Church because there's apparently a question of illegal love between a married woman and a man in the case of the death of second name, man. To be more clear, can you be? That I say to you is this one, concerning this question of that is on my analysis of table, on the clip and the Mother Deus, the Mother of Waters, is the sense of this clip because it's inside the cubic stone of the waters. To do not have doubts on semantic interpretation of the values of things by itself. I have known at the time before this reservoir, which is the main reservoir, the biggest that we have here, then at the time of the aqueduct, that is also portrayed on the L'Annunciazione, Sicilia Palermo is reading, that I do not know even if it's prepared in part therapeutic for some fucking that enters here in my home, can be.
where your land is shake apparently, and apparently has a connection with some roads of this late kill on the north, which I would to stress to you all, if one is, I suppose it's fair to postulate there is a very, very intelligent, Machiavellic mind that have been used and perhaps contract in a certain way to make a protection of someone that have committed crime and frame others. So that I'm recording these words, 23, 25. I've already go to my door and say there's a problem on the lifter or on the stairs. There's someone entalado. Always this routine. I suppose the lifters are both working well, and there's the stairs if need to go in or out. Not bling, 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 blank. This is the criminal routine of this process of inquisition for 20 years. Done by phantoms. Esse anúnciozinho que dizia aí no título com uma cara de orca, ameaçadora. Mas porquê é que a verdade há de ficar só na mão de algum? Talvez o que é que eu lhe digo, senhora incumbente, para finalizar? Encha lá aí os bolsos a um assassino e abusador de crianças, para ver o que lhe acontece a seguir na sua terra. Quero apostar, sabe que eu não aposto. Aposto com Deus e com o diabo. A senhora, se quiser, com o anúncio também. Sabe o que é que me vai à cabeça? Acho que houve aí um tremorzinho também a seguir aqui no Algarve. Acho que tinha havido aí uma notícia que estava lá o Orelhas, o Esteves Cardoso, a tomar banho. Não sei se é verdade. Esta história de Martinhal que vai até ao 9 de 11, veja lá. Não li peças bandas, não sei se é verdade isto ou não, mas veio-me à cabeça o reaparecimento por uma brasileira, professora do IAD, será ela, acho que sim. Na noite pós-queda da OMS, sabe o que é? Médicos e saúde. Era uma coisa boa, não era? Agora são todos contratados para matar e explorar e torturar. Até temos aí um hospital que dizia há uns anos atrás, sabe? Um hospital moderno para as novas doenças do futuro. Me vou a dizer, mas não chegam as que já existem. Fará parte da nova estratégia de marketing criar umas novas, assim, tipo Covid, para termos hospitais e poder pagar médicos. Nos servem como legiões infiltradas de assassinos. Não tive nunca resposta. Apareceu-me o livro dele, eu estava ali a ler, em cima da mesa cá fora, a seguir no jantar que eu vos narrei, a seguir à queda da OMS. Que é O Amor é Fedido. Eu acho que nunca li nenhum livro dele do princípio ao fim, sabe? Mas folhei algumas vezes, não me faz sentido nenhum. Não sei o quê, nunca li. Mas lembro de uma conversa com a Graça Pinhel, que uma vez mostrou esse livro com certo interesse também, no sentido que eu o lesse, não sei o quê, mas que eu nem consegui ler aquilo. Achei que o título logo foi-me perfeitamente chocante, quer dizer, era vi um título daquele de um livro, era certamente uma quase garantia que eu não iria analisar. Porque para mim o amor não é fodido, embora se foda às vezes, ou se fodia. No amor, sem foder, ainda por cima, está a ver. Veio-me à cabeça esta possibilidade, não sei se nunca falei com ele, acho eu. Não sei medir como assim, se é uma pessoa de bom coração, por exemplo, mesmo que fosse um profissional da mentira e que me conseguisse enganar emocionalmente. Nem sei avaliar da sua capacidade de inteligência. E qual inteligência?
Hum, Nunca tive consigo, não é? Como acho que também nunca tive estranhamente com ele, vejam lá. Parece-me aqui uma pessoa que tem umas características factuais na minha existência do ocultado. Em nome do Deus do amor, como Ratzinger há uns anos, que até pelas más interpretações levou à queima de umas mulheres freiras no Egito. Mortas, sabem? Na igreja. Queimadas, só eu. Coisa estranha, faz-me lembrar outros tempos, outros séculos. Foram poucas, 3 ou 4. Digo-lhe em nome do Deus do amor. Hum? Como Ratzinger parece que andou aí a querer relembrar a não sei quem. Pior do que isso é que eu nunca percebi porquê. Como vos perguntei, então, mas porquê? Só agora, porquê agora, neste preciso momento, eu tenho um Papa, me parece um Papa, a relembrar que Deus é o amor. Nunca foi. Havia dúvidas no passado. Façam mais cristos de inocentes para safar e promover culpados nos vossos diretórios, seja em que território for, e que o amor divino vos pague na extensão dos vossos maldades intencionais. Acho que esta parte não ficou gravada. A conversa acaba aqui pelo meu lado, às 23h35. Já estou chateadíssimo de estar a levar aí com alguém nestes rituais torcionários, para cima e para baixo. Eu não conheço a senhora, portanto não lhe digo mais nada. Se a senhora quiser falar comigo, vai ter que me provar que é quem é e que representa não sei quem. Para isso há as embaixadas e os mensageiros, como já lhe expliquei. Coisa por ditado de consciência relativamente a certa precaução que eu sempre tenho ou gosto de ter face a não pôr eventualmente pessoas inocentes em situações perigosas para elas mesmas e para os outros, por extensão. Se sabeis alguma coisa de crucificações. Eu não conheço o Cruz de Cassis pessoalmente. Apareceu uma primeira imagem que me acompanha nesse livro da Maria Sobral Mendonça, onde ele está com essas enigma de uns blinds pelo tecido que se adivinha. Já era o tecido que eu tinha na minha casa. Sempre gostei dos véus orientais, translúcidos e leves, face aos revesteiros pesados e protetores do frio que nós aqui sempre usamos. Hum? Porque as casas também começaram a poder ser aquecidas. Aqui. Portanto, tenho olhado para aquele homem, para a cara daquele homem, uma cara enigmática, é uma máscara. E tem esse rasgão vertical que na sua fotografia que lhe falei, senhora Metsola, está não rasgado, é uma costura, pelo menos não online, se calhar fabricado de tudo, como já lhe expliquei. Mas pode-me passar pela cabeça que eventualmente alguém de Roma terá pensado que ele terá matado a mulher por se ter deitado com o outro. Não sei. Nem sei dele. Se quer que lhe diga. Tive uma vez nas instalações, quando ele trabalhava na Câmara, que acho que eram essas, mas não o encontrei. Acho que eu encontrei outra pessoa e ele lá fazia qualquer coisa, veja lá. Que existe no Campo Grande, já quase a chegar ao Lumiar. Se for para o Lumiar, do lado esquerdo, nem sei se existe, nem sei o que era exatamente. Era um paláciozinho que era instalações da Câmara Municipal de Lisboa, não sei em que tempo, provavelmente esses tempos de 90. Terá sido uma peça disposta cenográfica complementar a esse enigma disposto no livro Lifestyles 93. 23h40 ligo-lhe isto para acabar mesmo a conversa, espero eu. Já me disparam mais um dia e conversa, veja lá. Sei que a conversa faz alguma coisa no mundo, não constrói casas ou faz escrever textos ou desenhar belas raparigas nuas. Já dia 3 do 7 ano digo mais uma coisa, sabe? Está presente desde o início deste crime, que é assim, o Vaticano é um Estado dentro de outro Estado, em termos de território, está embaraçado. À volta tem a Itália.
Não funciona, esqueceram sempre de funcionar uma estrutura equivalente de Estado, está a ver? Há um problema, não acha? O que será? É uma coisa insolúvel, é. Fora de moda, é. É um problema do estilo de vida europeu, é. Na problemática geopolítica, é um caso excepcional, não é? Se partir do pressuposto que existem organizações religiosas, não é? Igrejas mais ou menos organizadas, não é? Distintas das de Roma. Não me recordo de nenhum lado do mundo onde não sejam parte integrante dos territórios onde estão, de alguma forma. Um Estado à parte, dentro de um Estado, é uma coisa estranha, não acha? Na crónica, face ao estilo de vida moderno, a destruição do mundo, acha? Suposto que existe e que é incumbente e que não tem incumbência, dou-lhe outra, sabe? Há uma queixa apresentada, isto agora estava aqui a vibrar, uma queixa apresentada por mim em forma escrita em já nem sei quantas partes, 17 ou 37 partes, há uns anos atrás, sobre esta história da Igreja de Roma e o roubo do meu filho, não tenho resposta. Talvez tenha competência e incumbência territorial para resolver a questão e me darem uma resposta por lei. Antes de ontem, quando agora estive nas Amoreiras, lá no Café Central, estava lá um póster ao lado das caixas que dizia qualquer coisa, os indígenas da NASA. E depois apresentavam um nome, eles têm diferentes cafés, acho eu. Pelo menos sempre me dizem, não percebo. Peço sempre um café. Mas tem preferência? Um café. Lá de um país qualquer, não sei se terá sido, não era a Venezuela, ou Colômbia, não sei o quê, qualquer coisa assim, mas lá da América Latina. Dizia NASA indígena, fiquei a olhar para aquilo, a ver como é que vai a coisa. Acha que isto são métodos de quê? De averiguação de alguma justiça e de paz? Relato também da cena da papelaria, está a ver? Continuava a não haver unibons japonesas, que é as canetas que eu uso, veja lá. Mas não há, não. Depois sai a outra, mais magrinha e alta, assim de lá de um sítio, olha-me sempre para dentro. Depois a outra estava sentada no computador, olhava aqui, dizia-me assim mecânica, está a ver? Veja lá. A transcendência das sombras, do lado das sombras. Se calhar bem intencionados todos, a contarem pedaços de histórias. Verdade, mentira, sei lá eu. Averiguar. Porque é que a rapariga no outro dia me queria dar uma fatura superior àquilo que eu tinha pago. E depois copiava. Estava a falar de processo de falsificação de faturas e de despesas, está a ver? Se calhar tem toda a razão relativamente a não sei o quê. Esquecem sempre dessa parte, não é? NASA indígenas ou indígenas da NASA, se calhar estavam a falar dos povos andinos que iam lá para cima, está a ver? Aquelas coisas que andam aí nas mesas já há uma série de anos, os rituais aztecas e maias, está a ver? Se calhar uma formação poética, veja lá. Enfim, a coisa vai, não era expectável chegar a um café, está a ver? E olhar para qualquer coisa que lá está, não sei o quê, preto comercial. Me diga uma coisa destas, de poesia desta natureza, está a ver? O seu desenvolvimento narrativo dessa sombra do apocalipse e dos sacrifícios pelas tribos e não sei quem que está metida na première francesa, está a ver? 2006, do Bilan 2005, tem um potpourri, tsunamis, rituais, sacrifícios, 9 do 11, é uma coisa que eu vou recuo até ao álbum de 92, veja lá. Sempre espantado com esta